For centuries, since the beginning of time, some things are beyond legend. Right before your eyes. To find the one who can save the human race. To keep us safe. To protect the city. To save them. To save Earth. To save the world. With a destiny so strong. There's only one woman. There's only one hope. There is only one. She has been chosen. For the better. For good. For honor. For hope. For justice. For liberty. One decision. One leader. One weapon. Only one will rule them all. Sensational. There's only one woman to save the world. Okay, good afternoon. Mayong hapon. Hello, am I on live now? Good afternoon. Good afternoon, syudad sa Kaluwasan, ang syudad ni Sion. Good afternoon diha kanimo the Majesty, Queen Salvacion, Espiritu Santo. Ingon man diha kanimo King Salvador Hans, maayong hapon. Ingon man sa atong mga kaubanan dinha kang John Raven, de la Peña. Ingon man kang Godfrey pahilang ko diha tanan sa headquarters nato, dili na nako maisa-isa no. Maayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon 93.5 Soberenya na ang inang bayan diri sa Iligan. Maayong hapon kanatong tanan. So we're back no. Maayong hapon. So balik na sa kami alang sa pagsabwag sa kamatuoran ug padayon ug unsa na ang amo ang nakabot dinhi sa amo ang journey, of course, with the Majesty sa amo mga kalihukan diri sa pagpabarog sa Soberenya sa Sovereign Republic of the Philippines declared by Kingdom Philippine Hacienda. So akong gi-welcome ang tanan ingon man sa atong mga listeners no nga murag na kalimot na nga naa tay live. So we're back live na ta karon. So balik na pud kamo og paminaw sa atong live. Sa kanunay lang gyud bihag pag dili mi mag-live, mag-replay lang mi paminaw gihapon mo aron mabutang gyud sa inyong huna-huna ang ato ang mga gipangsabwag labi na sa balaod ug ingon man sa balaod sa atong buhi ngadto. So maayong hapon kanatong tanan and good afternoon to you, the Majesty. Good afternoon kanimo diha by Dikay. Maayong udto kaninyo mga kaigsunan ko sa Dakbayan sa Kaluwasan, syudad ni Sion. We are now in the new phase of our journey. Mauna ni ang atong sinugdanan sa atong pagbarog sa syudad sa Kaluwasan nga karon ang ipagbuot gyud sa Ginoo ug unsay pagbuot sa Ginoo matuman gayud kini ang tanan. Maayong udto, maayong buntag, maayong gabii kaninyo tanan ug asa man mong dapita sa kalibutan. Kami anian na magpadayon na sadta sa atong kaugalingong programa ni balik na gyud ta mga kaigsunan ko ug inyo narong madungog kay nawala ko og mga duha na ka bulan nga wala na ko sa radio nag-live. Ang amo na lang gihimo, among gipa-repeat na lang ang atong mga programa aron ang atong programa inyong masinati, matuhop sa inyong kasing-kasing, sa inyong huna-huna nga mibarog ug mobarog na gyud di ay ang syudad sa Ginoo, God's city, God's territory. Cadastre 292, Palao Barangay Unit nga diri mo barog ang City of Zion, God's city. Mga kaigsunan ko, the Cadastre 292 is the Central Sovereign Government. Mobarog og mobarog na gyud ang Central Sovereign Government og amo ng
ikaghimamat na pod ang ato unyang pagbarog. Inanay ang atong pagpabarog ug kamo mismo mahimong saksi sa atong programa mga kapatid. Maayong udto kaninyon tanan og ang akong pagabation ang atong mga listeners nganhi sa kanhing dakbayan sa Iligan nga karon mahimo na ning siyudad sa kaluwasan. Mga kaigsunan ko, ato nang gi-consolidate ang 44 barangay into one unit. So nagsugod ang gobyerno sa unit, the rule of creation of barangay. Mauna ni siya mga kaigsunan ko ang atong gipabarog. Ang balaod sa pagbarog sa creation of barangay unit. Unsa man di ay na ang rule of the barangay unit. Ang rule and the creation of barangay unit, mauna na siya ang Title 1 sa barangay nga in continuation sa atong constitution, nga ang atong constitution mga kapatid sa article kini mauna ni siya karon ang article 11. So ang article 11 mauna ni siya ang atong gipabarog karon ang Republic Act Accountability of Public Officers. So ato na karong ipabarog ang atong konstitusyon, administrative code. So ang administrative code magpadayon di ay sa dihang nabungkag na ang Republic of the Philippine Corporation kay mubarog na gyud ang soberenya. Mao na ni mga kaigsunan ko nga ang atong Republic Act 716 nga na-promulgate ni adtong 1991 mao na kini karon ang mubarog. Unsa man di ay ang definition sa role of the barangay? The barangay unit as the basic political unit. The barangay serves as the primary planning and implementing unit of the government policies, plans, programs, projects, and activities in the community. And as a forum wherein the collective view of the people may be expressed, crystallized, and considered, and where dispute may be reasonably be resolved and settled. So mga kapatid, diri karon nagsugod ang rule of creation o barangay unit diri sa dakbayan sa kaluwasan og mauna siya ang atong gihimo karon kay sa section 386 ang manner of the creation of the barangay will be, it either can be divided, it can be merged or abolished or consolidated. So atong giconsolidate nato ang 44 barangay into one unit. So mga kapatid, ato na karong i-express sa inyo ang atong pagbarog karon sa atong pagbarog sa bag-ong gobyerno. Soberenya na ang Iligan mga kapatid, ug ang Iligan mauna ang siyudad sa kaluwasan. Siyudad sa kaluwasan, siyudad sa Ginoo, siyudad sa mga faithful tumutuo nga iha sa Ginoo. So, atong pagabation ang atong mga kaigsunan nga ni adiri sa atong templo, diri sa Kois, sa Sovereign Republic of the Philippines, the central government ni adiri. Ug ako, I would like to send my greetings to Baidi kay Mukoro, ang atong administrator, mga kapatid, ug ni atay atong mga kaigsunan nga naa sa Bohol, sa atong kaigsunan nga naa sa Bohol nga niya karon ni saksisad sa atong programa si Mary Jane Doyak. Si Mary Jane Doyak from Bohol is here with us. Nakigsaksi diri sa atong programa ug naminaw sad siya nga ni. Ug akong gihangyo ang atong mga listeners and viewers, you can also join us. Pwede ninyong i-text, pwede ninyong itawag sa atong landline
Ang atong landline diri is here 227 4719. So ang telephone nato landline is 227-4719. Og ang atong cellphone, mao ni you can reach us in our cellphone 0935-811-4812. Og mao ni ang greetings ni Mary Jane Duyak og niingon siya, "Good afternoon, Majesty Queen Salvacion y Espiritu Santo, King Salvador Hans, Bai Dikay, Bai Nene, and the sovereign patriots, also the listeners of 93.5 MIC FM radio and watchers of the live stream worldwide. Watching here while traveling to Tagbilaran." Anong sabi niya? Watching here while in Tagbilaran City, mabuhay ang inang bayan, the conqueror, the magistrate, Queen Salvacion y Espiritu Santo. God bless you, Mary Jane, and say hello to your mom. Og ato pang mga listeners diri Janang. Janang is present here with us. Good afternoon po, HRM. Queen Salvacion, Legaspi, and HRH, King Hans. Maraming salamat, Brother Jan. It's time to get back. We are now going back, and now we will restore now the lost paradise. The Garden of Eden will finally be risen and seen in this city, in this community, Grassroot, ground 0 kilometers, which we had declared this since September 11, 2017. So, September 11, 2017, and to date, May 10, 2023, this is exactly the 6th year since we declare the Sovereign Republic of the Philippines Grassroot Ground 0 started here in our community, Cadastre 292, the City of Zion, the Palao Barangay Unit. Mga kapatid, andito na tayo at Sheriff Fanny Castillon is with us also, and here's his message. Cadastre 292 is the sovereign central government. Section 9, Article 18, transitory provision of the existing Constitution, the Motherland. Maraming salamat, Sheriff Fanny Castillon. Ug mga kaigsunan ko, nganitig papaminaw sa atong kanhing dakbayan sa Iligan, og ato pud silang pagabation ang akong mga igsoon, akong bisitahan kaganiha si Sister Veronica Legaspi Obed og si atong Sovereign Patriot Faye Legaspi. Greetings to you og akong Minda Alonto og atong mga kaigsunan si Cecil Ong Legaspi Ong, may buntag og may hapon kaninyon tanan, tigpapaminaw. Ug labi na gyud nganhi sa atong natay atong niyang mga special guest nganhi, naatay atong mga staff from Manila, si ato Commander Fernando Siran is here present with us, and very shortly I would like to have him greet his company who is with him from Manila in Taguig. These are the reservists and also the professional. I will let them introduce themselves to you, brothers and sisters. And Commander Fernando Siran, please take it away, and please give moment to send greetings to your company who are here, who are present with us in our enforcement. If you are ready, please take it away. Thank you very much, Her Majesty Queen, for this moment, giving for me to introduce myself.
with my company, my comrades. We are from Manila, uh, in Camp Aguinaldo, to serve here in Iligan City, the sheriff enforcement. And I am Fernando Siran, Corporal Fernando Siran from Manila. Last Monday, we served and give the messages for all the agencies, government agencies, from mayor, vice mayor, to treasury, COA, DILG, and also in BI. And we are here to serve to the motherland. As a soldier of the Philippine Army, we are here to do our task and to give our heart to stand to our motherland. And we are here full support to Queen Her Majesty, Queen Salvacion, Legaspi, and King Hans. We are here to stand for our motherland. And to all the people here in Iligan City, we love you all. So we are here to unite and stand for the truth, for our good in the future, and for the fulfillment of God's will. And I hope the transition of government will go smooth and peaceful. And we are here as an peace and order tasking. We are giving this message to you, Her Majesty Queen. We are in full support, as I said, and in the blessings of the Lord, in the guidance of the Lord, we are all unite together as God's will. Amen. Amen. Thank you very Amen. much. Thank you very much, Commander Fernando Siran. More blessing and more power to you. Yes, you're right. They had served the notification that for the empowerment, for our empowerment. Allow me to read the document that was served to the city mayor, Iligan City Honorable Frederick Xiao. This document was actually written, it was prepared by Fontanilla and Fortanilla Mamadra Law Firm. So, sinong nag-draft nitong cover letter dito for the presentation? Fontanilla and Fontanilla Mamadra Law Firm in General Santos City, of General Santos City. Mga kapatid, the Fontanilla and Fontanilla Mamadra Law Firm is our legal counsel. Attorney Victor Emmanuel Fontanilla. He is the counsel of the Sovereign Republic of the Philippines. So, Attorney Emmanuel Fontanilla
is the Council of the Sovereign Republic of the Philippines, equivalent to Office of the Solicitor General of the Federal Republic of the Philippines, NGO. Republic of the Philippines now is an NGO. So, however, we are here now to restore the lost, the broken constitution, to restore and rescind the Sovereign Republic of the Philippines. So mga kapatid, ngayon, ang tumatayo ngayon is the Sovereign Republic of the Philippines. The civil rights and human rights of the people. Article 2 and Article 3 of the Constitution, kailangan yan, atin yan mapapadayon. Kay ang Article 2, that is the Declaration and Principle of State Policy. Kinahanglan ang sovereign rights of the Filipinos must prevail. Unya mga kapatid, pagkatapos nito, dito sa Article 3, yan ang Bill of Rights natin. Kailangan ang Bill of Rights, the state policy, ito lahat kailangan mag-manifest. Dili gyud nato buhian ang atong civil and human rights. Dili nato itugyan ang atong katungod ngadto sa bakuna mga kapatid. Ang bakuna mauna siya karon ang gidumala sa Corporate Republic of the Philippines under World Health Organization. We have to revoke the Federal Republic Organization. It's not a constitution, my dear friends. Ato karon pabarugon ang atong Bill of Rights, Article 3 of the Constitution, and so as Article 2, the Declaration and Principles of State Policy. Kinahanglan ato gyud na siyang barugan mga kapatid. Kay ngano man at dili nato pwede nga ang atong katungod, atong ihatag atong katungod ngadto sa mananap. Violation na siya mga kapatid. Pasalamat gyud ko nga sa akong pagbalik dito ko sa Manila, isa ka bulan ko, just about 1 month ko sa Manila. Nga sa akong pagbalik, nga ang victory call sign, kinahanglan triumphant gyud ang motherland. Nga pagbalik nako, kining atong gihatod, nga ang atong Legal Council of the Sovereign Republic of the Philippines, siya karon ang atong Sovereign Council. Sovereign Council of the Republic of the Philippines is Attorney Emmanuel Fontanilla, and he is also our sheriff. So, mga kapatid, ito gusto na kong basahon sa inyo ang atong gipadala ngadto sa mayor sa siyudad sa Iligan. Ug mao kini ang pulong nga nakasulat dito. May 5, 2023. Received by the Office of the City of Mayor, 9:50 in the morning. Honorable Frederick W. Xiao, City of Iligan City Mayor. Sir, greetings of peace. Appended in the certificate and recognition from the National Commission of Indigenous People, Lanao del Norte Provincial Office, dated April 4, 2008, and said specialized agency declared in the certificate. And in addition, she even have reached my understanding
which all the necessary requirements in the reclamation of the original certificate title 0104S from the Treaty of Paris, Annex A. Moreover, on April 15, 2008, said specialized agency stated, furthermore, it is requested that supports, aids, and facilities be extended to the above named person while in the exercise of her powers, duties, responsibilities, and functions based on their customs and tradition, Annex B. In consonance with the above authorities, administrative sanction, and under the doctrine of primary jurisdiction, the undersigned hereby furnish your honorable office the following documents for your consideration. A. Enforcement of the REP and others, April 24, 2013, Annex C. Royal Decree, October 27, 2013, Annex D. And Execution Sheriff's Ret Order in RIM, April 29, 2023, Annex E. Hopefully, this will please accepted. This will be please accepted within 3 days upon receipt of this letter. Thank you very much. Very truly yours, Attorney V. Manuel C. Fontanilla, Counsel for HRM Salvacion A. Legaspi. And signed conform Queen Salvacion Legaspi, client. And before we continue, I would also like to read. I also would like to read you his exordium. And let me read. Brief Regent, Queen Salvacion Legaspi, exordium. Magna est veratas, it prevalivit. Truth is mighty and will prevail. The assertion of her Queen Majesty Salvacion Legaspi had been ruled upon on October 5, 2015 on GR number 171913. In consonant with the ruling of the GR 171913 and affirmed by the affidavit executed on April 1, 2008, Her Majesty assert her rightful claim of ownership over CADT 292 under the basis of 292 Cadastre, ITCT by Republic Act 8371, which is native title and reinforced by the occupancy since time immemorial. Under Section 16 of Republic Act 7160, the Local Government Code, amongst others, it provides that local government mandates the preservation and enrichment of culture. Clearly, the local government is mandated to support the initiative and work for Her Majesty since it is fundamentally anchored on the enrichment of the indigenous culture. The Constitution of the Republic of the Philippines declares, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty
resides in the people, and all government authorities emanates from them. Section 2 of Article 2. The state valued the dignity of every human person and guarantees full respect of human rights. Section 11, supra. The state recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. Section 22, supra. Facts. HRM, Queen Salvacion Legaspi, have the right of ownership ancestral land covered under CADTI 292, Torin Certificate 2314. Section 5 of Republic Act 8371 recognizes the indigenous concept of ownership, which the Queen's assertion is anchored. The Philippine law supports and promotes such claim. This is under Section 56, Section 52 of Republic Act 8371, and the Treaty of Paris. Let me continue paragraph 4. Section 3A of the mentioned law recognize the concept of occupation, which emanates from the immemorial occupancy. The Queen invokes such doctrine concept to support her claim. Section 3 G and D recognizes native title, which precedes any claim of the Republic. Discussion. As stated in the Constitution, sovereignty resides in the people. It is the supreme authority. Indeed, it has the power to change the government. The Philippine constitutional law principles and cases by Hector S. D.C. Leon Hector M. De Leon Jr., Volume 1, page 115. It is also guaranteed states' action from the people of any time may withdraw its authority from the government. Republic versus Sandigan Bayan, 407 Scrat 10. The people can initiate the move for an alternative system to best serve the people, who are the sovereign. The government can only effectively govern if the people is behind the said government. Indeed, this right is further reinforced by Section 4 of the Constitution, which provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression of the press, or the rights of the people peaceably assembled and petition the government for redress of governance, Article 3. The very essence and purpose of such rights is to attain truth and guarantees the participation of the people in the governance. ABS-CBN Broadcasting Corporation versus COMMELEC 323 SCRA 811. Under this presence, page 3, paragraph 3,
I would say it is under the HR Bill 4054, as we are now exercising the loan district, and this also supersede the Republic Act 7160 prior to 1991. Then let me continue paragraph 4. The assertion of alternative governance anchored on indigenous rights and culture of the people is guaranteed in the Constitution and the law of the Philippines. Unless no unlawful means are used, Her Majesty is within her rights to present and assert alternative system of governance. As an author said, if a man is not free to communicate his ideas to others, not only in his own moral and intellectual development stifled, but his fellow men are deprived of the benefit and stimulation which he might impart. De Leon Sopra, page 471. The injunction of the Civil Code states, every person must, in the exercise of their rights and in the performance of his duty, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Page 4. The rights of the individual impose upon him the duty to exercise his responsibility and with regard to the rights of others. Her Majesty is cognizant of the above injunctions and has exercised her rights within its realm. Going back to the concept of native title, the Supreme Court ruled ancestral land are covered by the concept of native title that refers to the pre-conquest rights to the land and domains which at her back as memory reaches have been held under the claim of private ownership by the indigenous cultural communities, indigenous people, ICCIP, have never been public lands and thus indisputably presumed to have been held that way. Give before the Spanish conquest, Republic versus Cosalan, 870, Scrap 525. It appears that land of the concept of the native title are considered an exception to the Regalian doctrine embodied in Article 12, Section 2 of the Constitution, which provides that all lands of public domain belongs to the state, which is the source of any asserted rights of any ownership of land. Sopra. Page 5. The above concept was also cited in the case of Bignain versus Caligtan, 800 Eskra, Supreme Court, RA 588, citing the occupancy since time immemorial. As shown in the affidavit previously cited, the claim of the queen is anchored on native title, which precedes the Republic of the Philippines. Conclusion: the Constitution and the law guarantees the right of Her Majesty to promote and practice alternative mode of governance
without usurping the function of the government. The resolution of the government prosecutor has sustained this truth. NPS X-08-INB investigation number 12B 0069 OCP Iligan July 13, 2021. Also NPS number X08 INV 21J 00538 OCP Iligan January 05358. This 29th day of April 2023, respectfully submitted, Victor Emmanuel Fontanilla, Legal Counsel of Her Majesty Queen Salvacion Legaspi. Thank you very much, Attorney Fontanilla, which Attorney Fontanilla will be here tomorrow. We pray. Let's all pray of Attorney Fontanilla to be here tomorrow with us to here then execute the Sheriff's Threat Order mandated by the Sovereign Crown Republic of the Philippines for the highest tribunal, Supreme Court. Now, mga kapatid, ito yung ating legal counsel, Fontanilla versus Fontanilla of General Jensen, General Santos City. Diyan siya naka-office ang atong legal counsel for the Sovereign Republic of the Philippines. Now, before we continue, I think we will also continue to greet. Let's not forget not to greet our listeners. I would like to have Baidikay, perhaps you can continue to greet our listeners, our viewers from our Facebook Live. Please take it away, Baidikay. Okay, thank you so much, The Majesty. So, sa atong mga listeners, sa atong mga viewers nga naagi hapon din hino, to quick and thin. So, kanunay gud sila nga nagtabay sa ato ang live, The Majesty, kay ma-notify man po sila sa ato ang Facebook notification. So, thank you so much. Ug daghan gyapon kay tang mga viewers. So, thank you and good afternoon, Malo Iskenas, Noyad Bern, Mary Jane Duyak, and Jocelyn Duyak of Bohol, Berhil Simudlan also from Bohol, Brenda Gorgonio, of course, from Davao. They attended our May 5 event, Gospel Ministry of the Holy Spirit for Salvation. Yes, The Majesty, 5 de Mayo. They were here. 13 sila kabok from Davao. So thank you so much for being with us. Brenda Gorgonio and company. Also to Baiyeng, Bai Edna, Ray Conti, o sa ilang tanan kay di na nako madumduman ilahang mga ngalan ba, ilang faces of course. Also to Melba Emperado, Sheriff Fanny, Lon Tres Fuentes, Lilibet Quiamco, Fernil Digal, Albun family, also Roy Velos, Leo Mayol, Virginia Alvarez, Merlita Villari, Jessa Legaspi, Errol Arcillas, and Jaslev Cabilos. Of course, Majesty, I would like to welcome the company of Commanding Officer Fernando F. Siran, to Leonora Pantinopli, Ariel Cirilio, John Ranso, Willie Boy, Mapalad, and Celso Nacion. So, mauni iyahang mga kauban nga ning-ani din from Manila. So, welcome in his headquarters sa Kingdom Philippines. That's all, Majesty, and back to you. Thank you. Okay, thank you very much, Baidikay. And not to forget, I have my very confidant here also, Bai Evelyn de la Peña. Bai Evelyn de la Peña, thank you very much. She has been with me since I traveled all the way to Manila, back to Iligan, and then going back again to General Santos to have a full acquaintance with the Fontanilla for the commitment as our legal counsel and also as the sheriff, which he had accepted the
the offer and the declaration, which he was more than happy that he has been connected with the sovereign republic of the Philippines, the motherland. Greetings to you, Attorney Victor Fontanilla. And I pray for your safe trip coming to Iligan for tomorrow, either tonight or tomorrow, whichever comes. But you are all welcome here to stay with us. Magandang hapon po sa iyo, Attorney Fontanilla, and to your beautiful wife. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating mga kasamahan diyan sa Dito Kalan, Sunal Barangay, dito kalan si Major Tony Cabaconya, si Sir Felipe, si Sergeant Blas Altamero, ang atong mga kaigsunan din ha, si Sir Santino Daligdig, Jeffrey Daligdig, bulahan ka, o si Bay Rowena Daligdig nga niya karon siya diri nagserbi diri sa ato sa Kingdom Pilipinas Hacienda, ug ang akong DJ nganhi nga ang akong DJ karon na ni aron si ako po ni siya driver, kuyog ni siya nako bisag asa ko mo kuyog ni siya nako ba, mao ni siya ang atong officer, si Sergeant Godfrey Tilangco. Bulahan ka, Godfrey, Officer Godfrey. So kuyog sa ni siya nako ngadto all the way to Jensen. So he has been a witness since he came home from sa Kingdom Pilipinas Hacienda. Ang akong DJ karon si Godfrey Tilangco, og ang ako pong ang DJ si John Ravel de la Peña, ang ilahang leadman nga si King Salvador Hans. Maayong daghang salamat sa inyong production today. Because without you, we will not be on air. Og dugay-dugay na gyud mi nga wala maka pasundayag or wala mi maka live sa program. We will try our very best that we will do this more often, and perhaps tomorrow at 2 o'clock again, we will have another live. Karon, let's continue. Now let's continue. If there's anyone from our listeners would like to make a statement or wants to have a question and answer, we can also do a question and answer timeline. Now, by the way, I also would like to greet our brothers and sisters from 91.5 Freedom Radio. Maminaw gyapon mo sa atong programa sa 91.5 Freedom Radio. We still have that program from 9 o'clock in the morning to 11 in the morning. And then we have another repeat from 5 to 7 every day, Monday to Saturday, mga kapatid. So, ato na siyang ipadayon ang atong programa. Pero mga kapatid, importante kaayo ang atong pagbarog sa dakbayan sa Iligan, kay mag-empower naman ta. Ato naman ang atong mga claim na anana siya sa Sandigang Bayan, mga kapatid. Ang Sandigang Bayan and the Court of Appeal already had responded. They had responded our request, our order, that the highest tribunal, Supreme Court, Her Majesty Queen, the Alpha and Omega, had ordered the Supreme Court and respectfully turn over to the Special Court of Appeal, Sandigang Bayan, now to enforce the Security and Sheriff's Division. So naanata sa Security and Sheriff's Division, mga kapatid. So ato nakaronggi order. That's one reason why our legal counsel
Now also our sheriff ex officio, which he is also the sheriff of the sovereign republic, which he had accepted or offered to him, that he transcend being a legal counsel of the corporate republic, had realized that territorial jurisdiction is imperative, is important. Article 8 of the judicial, without the original territorial jurisdiction, section 5.1, the rule of court becomes futile. Nahimong inotel ang rule of court without the territorial jurisdiction. Mga kapatid, under the Constitution, ang private property rights, ang jurisdiction, importante yung kaayo ang territorial jurisdiction, mga kapatid. Kay ug walay territorial jurisdiction, ug wala kay teritoryo, unsa may imong gibarugan, unsa may imong gigobernohan, ug miingon sad ka nga naa ka sa judicial. Now, judicial ka, aha madapit ang imong teritoryo. Wala kay teritoryo, ug ningon ka nga sa Article 8 Judicial Department unya sa 1987 Constitution, wala man manaog ang desisyon sa Supreme Court. Maunang sa dihang ilang gi-amend ang rule of court, ang ila na lang giingon kay wala man ma-amend ang rule of court, wala ma-promulgate ang entry judgment sa Supreme Court. So, ang revised rules of court in the Philippines as amended, kutobra kuno sila August 22, 2004. So, meaning to say, ang rules of court of the Philippines as amended, kutobra sa August 22, 2004, which includes related special law, circular, orders, resolutions of the Supreme Court, DOJ, ERCA, Ombudsman, Sandigan Bayan, Sharia Court, NLRC, and SCRA, Annotation Index in Remedial Law, Rule 1-114. This was printed 205 11th edition. Mga kapatid, yan ang problema. Ito ngayong rule of court. Sa 3rd Division Clerks of Court, I had a personal meeting with Attorney Lucita Soriano, who is the author of part of the co-author. He's not the co-author good. He is not the author. He is the co-author. Kay ang author good ini mo nang Chief Justice Davide. This was the time of Chief Justice Davide. So, ang Chief Justice Davide, mo na diin na nga si Chief Justice Davide nagaingon. The 1987 Constitution is the most beautiful Constitution ever in the world today. Bakit sinabi niya yun? Ba't nasabi niya? Kasi pala, ang Republic of the Philippines, ang Supreme Court of the Philippines, ma-ODI ang gagunit sa original territorial jurisdiction. So sila di ay ang gagunit sa original territorial jurisdiction, and that is the OCT 01-4S or Civil Case 3957P.
So kanang 3759 fee mga kaigsunan ko, this is a consolidation of two cases. Unsa may consolidation of two cases? Mauna siya ang civil case 571 and civil case 572. Gi-consolidate into one title ug mao nay muguwa ang original certificate title 01-4. Nga ang nahitabo since 1765 gihatagan na lang ang kalibutan mga kapatid ha, gihatagan na lang ang kalibutan og duha ka 200 years. Duha ka gatos ka tuig na lang nga legally ang Pilipinas o ang kalibutan makagunit og teritoryo. Mga kapatid, mauna di ay ni nga ang tibuok kalibutan karon pag lockdown 2020, the whole world was in total chaos. The whole world is running an anarchy government. Upside down. Non-government. Federal NGO. Meaning to say, the world now is running without a territory. Tungod kay wala sila'y teritoryo, hasta ang ilang bahandi nawala. Kay magkuyog man gyud mga kapatid, ang yuta ug ang ginto magkuyog gyud na. Kinsay tag-iya sa yuta, mo'y tag-iya sa ginto. That is the rule of law. Who owns the land owns the gold. And whoever owns the land and owns the gold makes the law, rules. Kaya mauni karon nga ang nibarog karon is the ruler, the magistrate, the highest tribunal, Supreme Court. That ang tanan balaod sa tibuok kalibutan, especially ngani sa Pilipinas og Iligan. Pilipinas og Iligan. Nga ang ilahang mga balaod na supersede na sa Sovereign Republic of the Philippines ug ang ila tanang Republic Act is all repealed. Na-repeal, nabungkag ug ato na lang gi-absorb ug ato nang pabarugon ang wa nila buhata. Kita na karon ang mubuhat, kita na karon ang mupabarog ni ana, kay aron makasugod na gyud tag panggobyerno sa katawhan. Gobyerno sa katawhan magsugod nganhi sa City of Zion. Kay nabungkag naman ang Republic Act 7160, Section 534 is repealed, bungkag. Og ang NCIP, National Commission of Indigenous Peoples' Rights Act, Section 83 is repealed. So ato na lang gikuha ang kining ni aron to rule. And we continue the 1987 Constitution on our civil and human rights. We will enjoy Article 1, the territorial jurisdiction, the national sovereignty. Then Article 2, which we should be able to enjoy the sovereign state declaration of principles and policies, my dear brothers and sisters. Kaya karon nga mubarog na gyud ang Inang Bayan sa siyudad sa Kaluwasan, then we will invoke, sugdan na natog invoke, Article 2, Section 2. Unsay nakasulat sa Article 2, Section 2 of the 1987 Constitution, which is now the supreme law of the land. 1987 Constitution is invoked now, the Sovereign Republic of the Philippines rise.
So the Sovereign Republic of the Philippines now rises, starts here at the Grassroot Ground Zero Cadastre 292 under Executive Order 292 of late President Corazon Aquino in 1987. That's 6 Administrative Code. So ang Republic of the Philippines Civil Administrator reduces its governance to a corporate republic. So 1987, under Executive Order 292, that the Republic of the Philippines becomes a virtual entity, a corporate entity. Brothers and sisters, let's wake up. Now, because in book 1 of the Department of Interior and Local Government, 1991, it seeks sovereignty. Ito na ngayon. Kaya, ang gipangita di ay sa Republic Act 7160, Book 1, Section 384, Sovereignty. Nga gigunitan ang isa ka dokumento sa isa ka tawo nga gilangkuban sa katibukan, not only Iligan but to the rest of the world. Now, ang katupong gi-invoke sa atong legal counsel, iyang gi-mention ang Section 1, Article 2, which I would like to reiterate. Anong sabi Section 1? The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authorities emanates from them. Kining inyong mga administrator, inyong presidente, vice president, kanang inyong congressman, kanang mga nanrabaho, mga kapulisan, mga military, ato na silang swinilduhan. Kitay gasweldo nila, mga kapatid. Naunsa man karon nga sila naman hinuoy nahimong hari. Nganong pandakpon naman mo kundi mo magpavaksin? Nganong pandakpon man mo og dili na mo gusto magpa-booster? So unsa may pasabot ana? From this day on, I declare that the Bill of Rights sa Sandiga sa Senate Bill 1689, bisag wa pa na mapirmahi sa Senado, ako na nang gi-revoke under Article 18, Section 3 of the 1987 Constitution. Unsa man ang gisulti sa Article 8, Article 18 of the transitory provision. Transitory provision. Mo na'y problema nila, mga kapatid. They are not transparent to you. Sila lahat, they defy your rights. It end up population, depopulation. Patyun yun nila ang mga lumulupyo sa Pilipinas. Now, nganong niingon ko akong i-revoke? Because in Article 18, Section 3 of the 1987 Constitution, I invoke Section 3, all existing laws, decrees, executive orders, proclamations, letters of instruction, and other executive issuance not inconsistent with this Constitution shall remain operative until revoked. It is revoked, and whatever they signed, it's repealed to. Ato na nang gi-revoke o ato na po nang gibungkag. Now, niya pa'y ilang gihimo, mga kapatid. We had to stand up our sovereign rights. Through me, you are redeemed. Through me, you will be saved. Just come and follow the rule of law and the rule of court.
Now, in section 2, nga niingon para ba si BBM, nipalit na kuno siya og atomic warfare. Na siya gipalit ng mga atomic warfare na nabuang na iya man gyud siguro tang patyon man gyud niya ang Pilipinas, tunawon man gyud niya ang Luzon. Naa sila'y plano, tunawon ang Luzon. Maigo biya punta diri. Kaya ayaw mo paghuna-una, di ta maigo. Pero ato nang hisgutan. Kay ug ato nang hisgutan, mga kapatid, ang atong pulong moabot na ngadto sa kalawakan. Maabot ang atong pulong sa four corners of the world. Don't worry, bisag ato ning gibinisaya, ang mo translate na lang ana ang frequency na dungog na mo convert na siya sa right message ngadto sa atong mga lideres o sa mga katawan. Atong basahon ang section 2. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Makipagkaisa ta with the rest of our neighboring nations, region. Because we also would like to restore their constitution, brothers and sisters, especially the United States of America, whereby, brothers and sisters, I will give you the good news. All I have is good news. For the people that wants to be saved, for the people who seek peace, unity, freedom, justice, prosperity of the nation. This is my main objective. The reason why I am here with you, the reason why I am sharing with you, even to the last strength, sa akong katapusang kusog, ako kining ihalad sa Ginoo ug akong ihatod kaninyo, kay ako ni siyang part sa akong trabaho. It is my report card to God and country nga ako gyud gisugo ang sugo sa Dios nga Amahan, sa Ginoo nga dili makita, nga bisag kay ako may inyong makita, kay ako may nibarog, ako may nitingog, pero ang akong tingog iyaha sa Ginoo nga di makita. Ako lang tag-deliver, ako lang ang maghatod sa mensahe. Pero ayaw sad mo. Di sad ko manoko ninyo. Kay ngano, bisag ako ang sinugo, muingon man sad ang Ginoo. Ikaw, ako, ikaw. Uy, dili man pud na siya mao nga, muingon mo nga, walay kwan. Naamay buhat. Inyong maila, kinsa gyud ng Espiritu. Iningon man gud ang Ginoo, I will send you the Holy Spirit guaranteeing your inheritance. Kay wala gay yuta, unsa may akong ihatag ninyo, wa ko yuta. Kinahanglan na ako yuta. Ako sang kuhaon. Makuha na nako ang yuta, akong ihatag sa ninyo. Kay unsaon na akong yuta kadako nya ako ray tag-iya, ako ray magtikaw-tikaw diri pagkamigaw sa among kalibutan no. Mingaw kayo. So atong sundon ang balaod. So maunang tanan nga ilang gi-issue from this day on forward in this city and the office of the president, they are all revoked and they are all repelled, because as long as they are not accepted, signed by myself, maunang giingon, the state recognizes incognizance to the sovereignty. Kaya pag naa na gani na siya, respetuhan na nila, kay ato man pud silang respetuhan. So walay gira. Peace begins when the motherland
rises. So, we enforce the execution of the sheriff's order so that we already can send the message to the West Philippine Sea, to China, to the Department of Foreign Affairs, which is now rises the sovereign, the Ministry of the International Affairs. Nga kini karon atong ipaabot ngadto kanila. Sa Section 4 God, mo ganit trabaho, nako karon. Kay ako naman ang gobyerno. Kay kanang inyong gobyerno nga inyong gibarugan, nga inyong gituhuan nga gobyerno, ancient na. Kana mo na silang ancient devil na, demonyo. Mao na ng federalism. Kanang federalism, they will take you to hell. Unsa giingon ni President Duterte? Pangadto na mo sa impyerno, musunod ra bitaw ko ninyo. Niingon sad ko, man ang imong teritoryo, Presidente. Tuami solar system. Amo ng solar system. Pag una mo dito ha, one-way ticket lang ako'y bayad. Og musunod gyud mo sa inyong federalism. Kaya mga kapatid, Section 4, Article 2 of the 1987 Constitution, this is very important. The prime duty of the government is to serve and protect the people. So asa naman ron ang serve and protect? Gipambakunahan man mo. Gigsugo day nila ang World Health Organization, unya kanang bakuna ra ba? Mauna ra ba na siyang mark of the beast? Ila na mong ilaron, defiant. Mga kapatid, wake up. The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the estate. So, kung sa pasabot, kaya ako nanawagan ninyo, mga tao sa Iligan, pamarog na mo, inyo nang dipinsahan ang inyong kaugalingon o ang inyong gobyerno. Kay gobyernohi sa ninyo ang inyong kaugalingon. Kay ang gobyerno sa Iligan, through HRMajesty Queen, mubarog na gyud siya, kay siya naman ang ruler of the state. I rule the state. Kano sana? December 22, year 2020 declared. Mo ganin ang suya kay na sila nako. Nganong masuya man mo nga ako man mong giimbita. Giimbita ta mo, niingon ko, mag-unite ta as one nation. So, unsay giingon sa Section 4, let me follow. The government may call upon the people to defend the state, and in the fulfillment thereof, all citizens, kamot kuno tanan mga taong lumulupyo, all citizens may be required under condition provided by law to render personal, military, or civil service. So kamo karon, inyong dipinsahan ang inyong syudad, ang inyong kaugalingon, pinaagi diha sa tanan nga pamaagi sa inyong kaugalingon, military or civil service. Og ang state sad, ang estado, naasad na sila'y policy. Kining niyang City Hall unta. Naunta na lang, kay ato naman silang gipakanaog. Naunta na lang, kay ato naman silang sheriffon, ang Iligan Federal NGO. Nga naman, niingon man ang Section 7. The state shall pursue an independent foreign policy in relation with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. We have to be determined. We have to self-govern ourselves and our government.
kinahanglan makighiusag yun kita. Tungod ni ana, under Section 11, ang Estado, the state values the dignity of human person and guarantee full respect of human rights. Now, kung baksinan ka against your will, and you know, kasayod yun mo, nga mabaksinan yun mo, daghan ang nangamatay. Labi na karon init kayo. Daghan ma-heart attack, daghan ma-high blood. Maumanay, unsay naka-cause ana tungod na sa inyong vaccine, mga kapatid. Wake up. Tungod sa inyong vaccine, kining init na kayo, ablihan pag yun nilang 5G, naapag yung 6G moabot, na daghan yun ma-heart attack, daghan ma-stroke. Wake up, kapatid. So, ang Section 11 is very important. The state value the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Mga kapatid, luoy yung kaayo mo. Unya, ato biyang girespetuhan ang Section 15. Wala naman kung sila'y teritoryo, mga kapatid, na wala ang Article 1. Kay wala naman sila'y teritoryo. Ang ilang gihimo, ilang gi-promote ang Section 15. Article 2. Unsa may nakasulat sa Article 15, Section 2. Mauna ning ang ilang gihurat o inyong gihulat na Senate Bill 1689. Mapirmahan na gani na ay pagkaluoy ninyo. Pirmahan na raban na kay nana sila last reading atong Monday. Ambot lang unsay nahitabo. Pero ay na mong kaguol kay nibarog naman ko. Ato na siyang i-repel. Barog ang soberenya. Kaya singgit na mo dito Senado. Unsa may giingon Section 15, Article 2. The state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Diri ni, ang nibarog diri ang World Health Organization. Nga ang World Health Organization is in contract with the Department of Health. Nga ang Department of Health nato is subjected to follow the World Health Organization. Kaya kining mga doktor, naana sila'y code of ethics. Ang ilang code of ethics, under the rule, dili gani nimo tumanon ang sugo sa Department of Health, kuhaan kanila lisensya. Dili na ka makapractice og doktor kung dili ka musunod. Og musunod sad ka, tagaan man kanila og legal to kill. Mungingon na ka doktor, bisag nagtingalo na, patya na lang na. Dili ka mapriso kay doktor man ka, you have the right to kill, to pronounce death sa imong pasyente. So you have the right to pronounce death sa imong pasyente. And that is not criminal under the Code of Ethics sa DOH. Wake up, bayan. Now, diri na po dayon ta, ato dayon na siyang sundan anang Section 16. Kay kanang Section 16, mo follow po na siya sa EPRA 8371 that we have the right to our own medicine. Naturopathy. Natural remedies. You come from the ground. Everything that can heal us is from the ground. It has to be organic. Organic food, brothers and sisters. Unsay nakasulat sa Section 16. Right. The state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.
because we are part of the nature. The water, the trees, the plants, the birds, the animals is part of the ecosystem. We have to be able to synchronize and live harmoniously with ourselves within our land. We should not surrender ourselves to be healed by vaccine, to be healed by pharmaceutical products, which is very expensive and never can heal you, brothers and sisters. Never it can heal you. Kaya, wake up, bayan. Ako lang pong basahon sa inyo ang Section 18. Importante naman good ni siya. This is just an awakening. Section 18 of Article 2 of the 1987 Constitution reads, the state affirms labor as the primary social economic force. Primary social economic force. It shall protect the rights of worker and promote their welfare. So, ano ibig sabihin? Ang grassroot na to, sila ang nananom, ang mga mangingisda, sila ang nagdala og isda sa atong lamisa. Ang atong mga builders, ang atong mga panday, kana sila tanan, naana sila, ato gyud ng asikasuhon, mo nang giingon, the rights of workers and promote their welfare. Unsa man ang ilang welfare? Health consciousness. Ayaw pa bakunahi kay kanang bakuna imbis wa na sila masakit na nga sakit na noon. Tungod na sa bakuna, mga kapatid. Mga kapatid, ato ning basahon. Section 20. The state recognize the indispensable rule of the private sector. Encourage private enterprise and provide incentive to the needed investments. Kini wala na ni sa ila. Kay nga naman, ila man mong i-enslave, nahimo mong ang slavery, electronic slavery. Mga kapatid, nawala ang inyong private enterprise, ang inyong the inner ba? Diyan sa inyong ganahan di kita magnegosyo no, ako no negosyante biya gyud ko sa kalibutan pa ko. I'm an entrepreneur. Anything I can think of nga akong negosyohon, permi jud ko. May the stats ba? Tanan nga akong gunitan, mukita gyud ko. Og karon, bisag unsa po yung negosyo, di na po ko ka negosyo. Di na ingon nga di ko ka maong negosyo, kamao ko. Pero dili na ko masagol ang akong negosyo ug ang pagpanilbi sa Ginoo. Ang pagpanilbi sa Ginoo is one thing. Ang pagnegosyo is another thing. Kay di man ka mukita ug dili po na nimo tutukan imong negosyo. Ang atong buhaton, ato sang sabton ang atong kaugalingon. Nga ang atong negosyo, dawaton ba na sa Ginoo, nga karon sa atong panahon, dili ta kinahanglan og digital currency. Naatay atong kaugalingong bahandi. We have our own gold dollar certificate. Di mo kinahanglan mo dawat ni anang bakuna, kay og wa mo'y bakuna, wa mo'y trabaho, wa mo'y sweldo. Mga kapatid, diri sa Dakbayan sa Iligan, ang inyong sweldo, naatay atong sweldo, kay naibahandi ang atong gobyerno. Ang atong gobyerno under the penal code. Under the Penal Code, Republic Act 3815, kita lang ang, sa criminal code na, kita ra ang makaprinta o kwarta. Kanang giprinta nga kwarta,
sa Republic of the Philippine Corporation, mini na demonetize. That is a forged instrument. Kay kana nga kwarta, that is already demonetized. Kwarta na sa demon. Ang ako lang, ug naamagay kwarta sa demonyo, naa diri naabot, ako nang ipanghatag dayon. Ipagasto na, kay nga naman, di man na kwartang akong ipunon, naama ko'y akong kaglingong bahandi. Nganong tigumon man ako ng kwartas demonyo. Ako nang ipagawas mo ng wako'y kwartas demonyo. Na ako'y kwartas demonyo, maihapra yun na ninyo. Wagani ko magbangko, kay kabalo ko, kanang inyong bangko. Mawala ragyapon na. I-hack lang na, miingon din sila. Na-hack ang among computer. Wala na'y maka-withdraw. Oh. Those are only all excuses nga ang ilang kwarta, dili na nila mapagawas. Kay nga naman, ang ilang kwarta is demonetized, di na madawat. Kanang inyong kwarta sa bangko ay namo paglaom ana. Swerte kay mo na madawat pa na nga na sa exchange. Next month. Swerte na kay mo. Kay nga naman, by June, di na gyud siguro gyud na madawat ba? Ug naa magay madawat, kinanglan ang kanang kwarta ila pud gyud nang buhian kinsay mo dawat ihatag na didto, bahala na pud na siya magproblema unsaon na niya. Ug inyo nang ihatag sa ako, wa man koy problema, daghan man kog kwarta, ug ako nang dawaton, ug wala na imo dawat ana, ako na sunugon, ilisan lang nako ng gold dollar certificate. Di gyapon mo maalkansi. Di mo maalkansi kay nga naman ako manggi-redeem ang inyong fiat money. Inyong demonetized money. Ang inyong money nga gikan sa tanas, demon. Ako nang dawaton, ug di na gyud na madawat, akong sunugon, ako nang ilisan, naatay atong kaugalingong kwarta. Anytime. Meaning, this month, kay mubarog naman gyud ko, manaog naman gyud ni sila, kay di na sila manaog, they become the rebels of rebellion. Rebellion na, ni rebel. Sila ang rebellion. Kaya kanang ni rebel sa government, kanang nanlingkod sa inyo diha karon, mao na rebellion. Di na sila gobyerno, NGO federal. Kinsa man ang gobyerno? Sovereign Republic of the Philippines. We, the sovereign Filipino people, we are the government. Kaya mga kapatid, kung ang akong espiritu malipay, pwede ko mag-anunsyo ninyo next week. Ako lang ang istoryahon ng mga maligya og bugas. Kay mawala naman yun ng piso, dawato na gay nila ang akong kwarta, kay di na nila dawato itong kwarta, ato na silang ipasara. Tagaan na tamog bugas, I will give you 50 kilos of rice. Akong paliton og inyong kuhaon dito. Ako'y bayad. Og maayo ang akong espiritu next week, swerte good mo. Pwede pa na nako pakapinan pod og inyong pamalit og sudan pod. Ingon ana na, pero barug mo, duyog mo nganhi sa inyong gobyerno, we the sovereign Filipino people, inyo na, barugi. Pero mga kapatid, kamo ba, ayaw sad mo kalimot. Kamo gani sa Federal Republic, magpa-booster gani mo, aron lang mo ma-IDhan. Diri sa Sovereign Republic, di mo makuha ID. Moabot ra ba ang panahon? No ID, no entry. Wala gay mo sovereign ID, dili na mo kasulod diri. Habang naapa mo diri, kuha na mo ID. Kay wa mo ID no, pang abugon mo sa elemento. Naay elemento nga moabog ninyo. O kamura ba babakunahan no, ila lang nang pa-increase lang na nila ang frequency diya, daghang kay mga tumba diya sa dalan, di na madugay. Daghan na kayong mga tumba na lang sa dalan, kay tungod na, gipang heart attack, na high blood, tanang sakit na diha. Na sumbi pagyud mo, na ambot na lang. Kaya akamong mga tao, ay namo patakatakag lakaw. Stay home. If you have no business outside, you're better off. Stay home. Kaya mga kapatid,
kining atong deklarasyon naa ni sa Sandigan Bayan under Security and Sheriff's Division didto ko sa Court of Appeals. Abi nimo no sa Court of Appeals nasayod na gyud ay sila moabot ko. Kay ngano man sa dito ko sa Court of Appeals abi nila wala ko. Kay nag-ilis di ay sila sa Deputy Clerks of Court sa Court of Appeals si Teresita Marigumen ni-retire na di ay. Sa dito nako ang akong letter naka-address manggod kan Teresita Marigumen. Dili unta nila dawaton kay lain ra baning mga federal nga kanang mga gobyerno siyawa. Abi nila wala ko sa pag-ingon niya nga ay ato paningkuan wa naman diri si Teresita Marigumen. Pag-ingon na niyang ay wala naman diri so ako ni duol din ko then I move in. I moved forward and I told to the Court of Appeals doon sa Information Center. Officer, I flipped the page. I am the signatory. When I said I am the signatory, ay ni uplok gud sila ni halos ni ambak gud ay siya og in. Hi, Your Majesty, Your Highness, I'm sorry. Yes, you let him go to Section 3. So dawat dayon ni uplok gud sila, ni uplok ni kanang nakurat gud sila ba? Unya, ningon day, Your Highness, Your Majesty. Madam, oh, ganon na ang sabi. So mga kapatid, alam na ng Sandigang Bayan, kasi tumuloy din kami ng Sandigang Bayan. After nga among gipa-receive ang among document sa Sandigang Bayan Court of Appeals for execution order, kining atong gihimo diri, tuan na sa Sandigang Bayan. Ngano ako, silingan raman ako ni City Hall. Kaya man ako ni silang haiko na rin na sila dari sa akong tungod. Naaman po ko'y officer nga, gikan sa ako, nama ko'y halandungon akong commander, Siran, from Camp Aguinaldo. Di paani man diri, ang iyang busing, si Brigadier General o kuan, naa diri, nakadawat na sila sa atong dokumento. Kaya kamong mga PNP, AFP, tuan na po na dito sa inyong kataas-taasan sa inyong mga brigada, general. Dawat niya, padadaan mo na magkopya kay si Sheriff unya nato, ang atong Sheriff Manuel Fontanilla. Maunay mo pa execute ninyo nga kamo ang mo execute, kami mubantay lang ni kung inyo ba nang i-execute, kay di na niyo execute, ipadala ta mo, ipa-court martial ta na mo. Nana ang court martial ready na kaya you have to behave righteously with respect to the motherland, with respect to the sovereignty. Para if you love your job, respect sovereignty. Respect the motherland and the constituents of the sovereignty. Please. Then we will live in peace. By Dikay, perhaps we have our listeners, our viewers also that maybe we would like to greet, or perhaps they have some questions that we need to answer, or maybe they have some messages. Let's bring it to the air. Baidikay, take it away. Okay, thank you so much, the Majesty. So naapag yung mga atong sovereign patriots nga ning apas og view sa ato ang live o naapoy mga uban nga mga bag-o. So good afternoon and happy viewing. Whitney Utrera, Dante Daniega, Rene Petarti Salitejo, Armando Mistio, Jake Oliverio, Ernie Doctolero, Lino de la Cruz, Antonio Cabucana, Vivian Tenyo, and John de la Torre. So mo ni sila aming apas. Daghan po tag mga viewers karon. So this is the start of it. So
magpadayon na kami sa amo ang live program. So antabayan na lang ninyo permi ang amo ang mga program. By the way, Majesty, na ade ay nagkuan din na ay nag-message, ingon siya ba? Ancestral domain, private property rights ang Iligan, mao tingali hinungdan aning bangayan sa mga politiko sama aning palao market kay gubot kaayo. So mao na iyahang giingon din ni Majesty iyang gi-message sa ako. So mao kuno hinungdan sa gubot ya. O tinuod yun na siya ba idikay kay nga naman nahimuot gyud ko bitaw ang ilaha pa dihang ambot city administrator siguro city administrator nila og kauban punto si Padilla ilang legal counsel diha na ako'y nakuan niya nag-in-English unya niingon ganitong isa hoy kanang imong in-English ba wala lagi klaro ibinisaya ka na no tinuod yun na nya pagkahuman niingon ang ilang gusto mao ni ako lang ha dili kay nako to kay kanang iyang in English nga wa klaro bitaw ni ang ako lang nasabdan adto kay kanang ganiyang kadlawon akong nakita og niingon nga ang ilang gusto mao ni ba idikay mga kapatid diha sa Palao Market gusto na sila mo posisyon wala mo sugot ang city engineer gud siguro to naibabay dito sa city engineer gud to gusto na nila mo occupy gusto na nila mo posisyon unya ang katong city engineer gud to dili pa mo pwede nga inyo ni posisyonan kay naa pay mga requirements nga wa mo ka comply asag din na lang ng comply amo ra nang i-comply oy wa sila kabalo nga ang sa occupancy nangita na siyang ownership kay ang Iligan wa dili gobyerno nangita og ownership nangitag title to occupy kaya kinsa man ng kwarta ang patukod anang merkado kwarta na sa bayan so ang kwarta sa bayan kwarta sa inang bayan ang yuta sa inang bayan, ang kwarta sa inang bayan, kay kita nagbayad tagbuhis, ug mao nang naang nagkagubot di gyud sila mo barog. Kay ngano man, kita naman ang mo barog, ato naman na mao nang kana merkado, diri na sila mukuha og business license. Kita ang mo issue sa occupancy. Kay ang yuta ang tag-iya man sa yuta ang mo-occupy. Ang kwarta nga ilang gigamit, kwarta pud sa gobyerno. Kinsay gobyerno? Sovereignty. Tugay na biyatang ni Barog. Mauna ba idikay nga nagka-problema sila? Mga kapatid, iyang Palao Market ato kaya sila, gadali sila kay aron makapangawat na sad sila kay mamayat na sila buhis ang ilang buhis ang inyong buhis ambot na lang puro na sila buhis dili na mo wa pagani mo makasugod og paninda na bankrupt na mo ba ambot ug saon ninyo pagpamaligya ana unya ang inyo dayong baligya kay ipasa man gyud na ninyo ang inyong buhis ang inyong renta nga taas kayo asa man na ninyo ipasa? Inyong ipasa sa customer. Ang customer, di na pod kapalit. Naunsa mang mahal man kayo. Maingo po ng tindira. Mahal kayo ang among gibayad diri sa pwesto. Mahal kayo ang buhis. Mahal na kayong kurente. Wala pa'y tubig. Ang among tubig, tanan, wa na, di na dimao ba? Di na dimao. Maunay problema sa Iligan. Unya napay dalan nga purya buyag. Tanan gyud, makita gyud nimo ang Iligan tinunglo. Ang mga leader, mga kawatan, mga gahig ulo, gahulat mura lang na sila bitaw, mura bitaw na sila langgam kana bitaw unsa nang naang langgam nga naaga ni dugo mag diretso din na sila magdive. Vultures. Kanang mga politicians, mura na silang vultures. Makakita gani na silang na-bleed. Kay ang dugo, di ba? Yung ginaguan, bleeded man ano. Kita na gani sila daghag bleed. Mga dugo.
mga hinago sa tao na diya. Daghan din ang mga vultures. Ila din na magpinatyanay na sila ng kwartang di ila Ambot lang. Naragyo na ninyo mga bayan. Pero ato na siyang subayon aron mahimutang magmalinawon. Maunang ni anak ko karon, ato na siyang sulbaron aron maggrasyahan ta sa Ginoo. Dili ta magkuan. Kaya pait kayo, may di kay. Gusto lang sa nako. I hope nga ang atong mga viewers ang atong mga listeners please continue. Naagani mo'y gusto nga atong tubagon, naagani mo'y mga pangutana, you are free to call us, to text us, send us message, kana willing kayo mi nga tubagon mo sa inyong mga pangutana. Kay ato na siyang sulbaron. Sulbaron na nato nga kamong mga wala pa makakuha og business license. Mga kapatid, kuha na mog business license diri sa New Palao Barangay Unit. Unit isa ra na kay ang Palao Barangay Unit is the central sovereign government. Kay ang kadtong NCR sa Manila decentralized. Declared na si President Marcos that the NCR is declared decentralized government. Sao man ninyo. Unya no kay sila nasulti abi ninyo normal na. Okay ra kay ang inyong presidente gasulti. Wa mo kabalo nga pamatyo naman di ay mo. Ay, ambot ninyo mga kapatid. Ato na lang niya na ako'y gusto basahon ba idikay. Kining letter ni atong October 27, 2023. Ako ning gipadala dito kang Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Gusto lang nako i-share sa atong mga kaigsuunan nga mismo ako ordinaryo kayo ang ilang huna-huna nako. Okay ra man sa ako Bisag unsa pa ko ka ordinaryo sa inyong huna-huna nako. Okay lang. Kay nga naman, sinugo ra bitaw ko, ordinaryo ra bitaw kong tao ninyo. Sinugo ko Ginoo. Dili ko sinugog tao. Walay tao gasugo nako. Ang gasugo nako mismo ang Ginoo. Og ang Ginoo niingon, sige sulati na. Sulati ngadto si Honorable Chief Justice Maria Lourdes Serrano. Orderan pa yun nako. Ang Chief Justice ninyo, akong orderan. Wow, grabe sa Lord. Ang Chief Justice, akong orderan. Nakaya ka na nako. Miingon mo po siya, kaya na nimo sulat. Sulat po, sugo man. So, mao ni siya, Kingdom Pilipinas Hacienda, the land of the infinitum, highest tribunal Supreme Court, Royal Castle, 11th Street, Palao, Iligan City. October 27, 2013. Og mauni ang nakasulat. From the desk of the Royal Decree 0104 Protocol, Royal Crown of Kingdom Philippines Hacienda, Royal Decree Order Number KFH-0104 1027 1304. Ako ni siyang gibutangan og underscore Jeremiah 11:1 verse 1 to 5. And God said, listen to the terms of this covenant I made with their ancestors, that I, the Lord of Israel, have placed a curse on anyone who does not obey this covenant. Unsa nang covenant? Mao nang iyang constitution, sugo. Then I said, Honorable Chief Justice Maria Lourdes Serrano, Supreme Court, Padre Paura, Manila. Subject, Royal Order Protocol be granted
and enforce requests without delay. Pursuant to private rights of occupancy, prescribed and inscribed in the Treaty of Paris, 1764, ended 1898. The 1987 Constitution transition in relation with the enacted laws of EPRA 8371 in 1997 for turnover rights of the existing new nation, the sovereignty, to enforce the international laws, judgment entry provided by the judiciary, to execute and undertake as guardian of the Constitution is overdue and overly extended by the Republic. Recognized, respect, and observe the articles of the ratification of the USMG Mutual Agreement Treaty in 1898, which United States of America relinquished and turned over private rights to the Republic in 1956 and 1997, respecting and observing the interim civil government USMG agreement for continuity in the finality of the fulfillment of the Treaty of Paris. The other provision specified by the treaty must be enforced in the order received. The new beginning awaits Filipino people the blessings, unity, peace, and prosperity for all. The sovereign's occupational jurisdiction, exercising private rights since time immemorial of governance, must prevail, so ordered. Kita nyo? Ako nag-order sa Supreme Court. Gitubag ba ni? Yes, ma'am. Gitubag ni sa Supreme Court. Under notice, resolution. Then, let me continue. Then, doon diri, akong gibutang diri, under Jonas, ako pag yun gipakin mga adlibs sa scripture. In the book of Jonas, introduction says, I quote impartial, the book portrays God's absolute, the sovereignty over His creation, the patrimony, Constitution under Divine Providence, Article 1, Section 1, and EPRA 8371, now empowered by the motherland, Kingdom Filipina Hacienda, open and close parenthesis, and continues. But above all, it portrays God as a God of love and mercy, who would rather forgive and save even the enemy of His people than punish and destroy them. And in Isaiah 33, verse 5, 8, 10, and 24 states, treaties are broken and agreements are violated. No one is respected anymore. What is this treaty agreement? This is the Treaty of Paris. The Constitution is under conspiracy. Now, on verse 10 states, now I will act. Yung now I will act, ngayon na rin yan. 10 years after I ordered this to the Supreme Court. Now na. Sheriff na kayo. Tama na. Ito ngayon ang sabi. Verse 10 of Isaiah 33, verse 10. Now I will act. I will show how powerful I am. Verse 14, God's judgment is like a fire that burns forever. Can
any of us survive a fire like that? You can survive if you say and do what is right. Don't use your power to cheat the poor, and don't accept bribes. Don't join to those who plan to commit murder or to do other evil things. And in Isaiah 11:1-16, I will not judge by appearance. Ano sabi? He will not judge by appearance or hearsay. He will rule his people with justice and integrity. Yun ang aking subject sa aking first page of that letter. Niingon na ko, Dear Honorable Lourdes Sereno, in the name of the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito yung letter ko noong October 2013. 10 years na, no? 2023 na karon. Royal greetings from the grandfather tribe and the Filipino constituents. Anong sabi ko? Gusto ko lang basahin sa inyo ito, mga kapatid, para masabi nyo na ito palang trabaho ko ngayon, itong sineref ko na, itong Iligan City Hall ninyo, na dapat na silang bumaba, otherwise, they will be brought to court that none of them, talagang mapriso na sila, may order na, dili na court nga maghiring. Court order. Mas maayo pa mamutos na lang sila, manghipos, and quietly leave the space because we will continue the government here in this city. Patuloy tayo sa gobyerno. Ang hindi nila gagawin natin. Ang pag-take over natin dyan sa merkado, maging masaya kayo. Wala nang buhis. Wala nang penalty. Let's start ground zero. Walang penalty, walang buhis. Magbayad lang kayo ng rent. Para naman, in respect, kasi pag libre lahat, mawawala ang respeto nyo rin. Magbayad din kayo ng rent. Para lang yan sa maintenance. You pay for the maintenance of the market. Para yung mga tao dyan na nagtatrabaho, yung binayad nyo, yun din ang kanilang sweldo. Plus, meron din silang sweldo galing sa akin. Let me read the second page. It reads, Royal greetings from the grandfather tribe and the Filipino constituents. Since decision order is final and executory for the Republic of the Philippines, in the operation of law to administer pursuant to 1987 Constitution and the decision of GR 171913 of CAGRSP 7014 against the civil case 3957P 1764 ended 1965. Kingdom Philippine Hacienda, the autocratic monarchy, has executed enforcement of writ, cessation, relinquishment order, and from PD 772 of late President Ferdinand Marcos under order in 1976 against squatting syndicate of real property demandable immediately upon presentation of document of OCT 01-4. Nakita nyo, mga kapatid? Ito ngayon, upon presentation of documents of title, they should immediately vacate. No more question. Because if they will not, then they will go prison forever. So ato basahon. Maunin na akong nakasulat, page 2. Squatting syndicate of real property demandable immediately upon presentation of documents of OCT 01-4. The absolute fee simple title and enforce the royal request order as movant owner
through your honorable court of jurisdiction. Let us help put an end of conspiracy for justification to conclude mandated protocols as the guardian of the Constitution to observe and protect the enforcement of the final decision, treaty ratification finality, and constitutional provisions reaching the finality so that sovereignty finally will rise to stop irregularities of conduct of the administration per se. Please allow me, Your Honor, to take you through this request intervened by the Almighty avers the following. One, that in the past, the order of the third alias threat of execution by the national government approved May 23, 1989 was executed and was enforced immediately by the Republic. Now, presently needs to be reverted back. Iuli na ninyo. Now, presently needs to be reverted back an enforced decision without delay. Iuli na ninyo. I-revert na kamo nagamit sa una, karon ang tag-iya na mo balik. Inyo na nang iuli without delay as it says. Page 2, paragraph 3. Niingon dayon. It is in your jurisdiction of duty for remand, sheriff's order, as letter of transmittal was issued subject to the judgment entry of GR 171913 of CA GRSP 7014. Allow me to quote in toto, found on page 507, 508, and 509 to it. In the preponderance of evidence by law, the parties in interest, kauban na ni sa Merkado News palao ha, in the preponderance of the evidence of all the parties in interest to substantiate with the virtue of justice in the case at bar, based in the court records available. Kuyog na pod ni sa NEC, government-owned corporation, kuyog na tanan. Niingon dayon. It is firmly established that the alleged ownership interest of the Republic of the Philippines over the land in question is feeble. It is proved de facto by lack of primary evidence and presumption of the law. Even if the motion of reconsideration would be given due course, as it was asserted through the office of the Honorable Solicitor General. But if there be any doubtful conception as to the correctness of the clarificatory decision and order of this Honorable Court, particularly judgment with the compromise agreement of February 4, 1972, and that of March 21, 1974, and January 19, 1976. The predicament is best applied to the prejudice of the herein movant. Ang last recourse sa tag-iya gihapon. The Republic of the Philippines had entered with the ears of the late Julian Macleod Talano, owner of the land evidence by OCT 01-4, ... through Benito A. Talano, aka as known as Marcos, now declared null and void, found claimant is impostor. So kanata ng claimant
nga nag-claim under this decision with compromise agreement are all null and void, found claimant an impostor. Then follows a judgment with compromise agreement which was rendered on February 4, 1972. Hence, the Republic of the Philippines is barred by estoppel and by the pain of res judicata. Meaning to say, ang Pilipinas, wala na'y katungod. Gibarred na sila in the pain of decided case. Res judicata means in rem, decided case, royal decree. What na mo'y labot, ana? Then continue. Perhaps not for public interest, but by means of dilatory tactics to defeat the motion of the intervenor for the issuance of the third alias threat, execution, possession, and demolition. Last paragraph, page 2. Under this premise, today, if entry judgment done above was transparent to the public, the knowledge of the entire court decision in full disclosure, today's trouble could be avoided. Abi ninyo no, kung ang kining inyo kuno gobyerno, transparent pag yun unta kuno, ang inyong entire court ninyo diri, inyong court system, wala gyud unta tay problema, mo na giingon. Instead, still keep secret in the intent to act maliciously, violating the systems. So naka-violate sila sa system. Ano yung system? Constitution. Sa mga enacted law. So violating the systems of the civil rights of the people and the private rights of the true owner to rule, exercise, control, manage, to utilize the estate of the sovereignty for the nation's benefit, especially now that the issue arises caused by the administration's corrupt practice and abuse of power is seen by all. O, di ba? Kanang naalang sa merkado, kita na yun ninyo tanan, no? Kanang NEC, gilyamar na ni Atty. Padilla, noong November 16, November 7, ako na silang gisanction, November 16. Gahi, yung kaig ulo, niingon nagong Supreme Court, kamong mga Iligan government, gahi kay mong ulo, you are hereby vacate the city of Iligan, has to vacate permanently. Mo na isugo Supreme Court ninyo, mga amigo. Dili na mo gobyerno, gipabakate na mo Supreme Court. Pagka kay mugnaong, no? Sige lang. Ato nang sapsapan ron. Naman mi daghang papel diliha diri ba? Ato ni padayonon. Niingon dayon diri. The sovereignty for the nation's benefit, especially now that the issues arise caused by the administration's corrupt practice and abuse of power is seen by all, open and close, the PDAF and DAF. Unsam na appropriation funds, general appropriation funds na mga kapatid. Ilang mga, mura na silag mga eagle eyes, mura na silag mga hawk ba? Nga kinsay makaabli ang pundo. Hoy, wala na gyud mo, ablihan ako ng pundo sa general appropriation funds. It goes straight to the people. It goes straight to govern this city. Then let me continue. The administration's corrupt practice and abuse of power is seen by all.
and is rampant from top to bottom. Gikan ngadto sa inyong presidente hantod ngadto sa inyong kamaniro, inyong mga mensahero, puro na corrupt. And the irony is that the acting officials get away with the crime. Like a whistle by conspiring the system to each one until it breaks up. Karon, bankrupt na yun, breaks up na. It seems that the congressional and legislative law, including presidential decrees and executive order, were built to defy the foundation since the time of President Ferdinand Marcos up to present. Marcos to Marcos na kayon. So from the senior to the junior, mo ni akong gisulat including the presidential decrees and executive order, were built to defy the foundation since the time of late President Ferdinand Marcos up to the present, Bongbong Marcos, by destroying the fundamental property and human rights and to steal national treasury of the people's blood money. Asa man na, ang kanto diyang inyong maharlikan funds kuno. Maharlikan funds nga ilang gyud nang giunsa, nagyud na nila nga ilang makawat. Di man gyud makawat. Ngano man, na naman tag-iya, oy. Ka mga tunto ba ninyo? Gusto gyud ninyo mga priso mo, no? Bahala mo diha. Then niingon, the human rights and steal national treasury of people's blood money in order to protect the high-profile criminals of the nation by electing themselves to cheat and deceive the people, make false promises using the deprived, underprivileged, kadto pong mga patay gutom. Kamo pong mga patay gutom, gipamaligya magud ninyo inyong buto. Mao na siya problema. Sige na lang, di na mo mapatay gutom. Tagaantan niya magtagsa ka sakong bugas. Pamarog lang mo diha. Next week. Pamarog mo diha. City Hall. O diri na lang sa radyo. Paminaw na lang mo sa radyo para way samok ng Iligan. Magkagubot pa lang unya na diha. Ila pa lang unya ng pandaro na nilang 5G para mga kirig-kirig mo sa dalan. Ay na lang. Pagpuyo na lang mo sa balay. Paggulat na lang mo og inyuhang instruction diri sa hangin. Unsa gingon? By electing themselves to cheat and deceive the people, make false promises using deprived, underprivileged, like the homeless, ayun, and squatters, by enriching themselves and oppress the poor, and use them during election for a promised help and support, including all victims of calamities, where political leaders present themselves in supporting the people in order to cover up and mislead them by making propaganda that they are in the fact of servant of the poor and the needy. Mauning naitabong sindong. Oh, kanang mga underprivileged, kanang mga kwan, ilan nang naang panghakuton ug ilan nang dadun sa plaza ug ako ning mga tao with a promise, I will support you. Yun ana na mga politika. Then let me continue. By making amendments after amendments to protect the thieves who are in the pretext white-collar bandits, the servant supposed to be. Now, the nation is suffering. This must stop today. Ito, tigil na ito ngayon, mga kapatid. Kailangan itigil na natin itong inyong gipanghalal sa una-unya. Nalapoy panghalal no, wala na eleksyon. Maghulat lang mo sa akong order. Naaraman niya na eleksyon, ayaw lang sa ron. Now, on the second paragraph, page 3, I said, my profound appreciation in the firmness of DOJ Secretary Dilemma and a job well done in protecting and promoting this issue, face the risk and even putting her life at stake
in behalf of the Filipino people. To you, I salute. Oh, napriso na din ni siya na, no? So, sige lang. 1B, page 511 of the Order of the Third Ilias Threat. Impartial, and I quote, even the Supreme Court cannot even change the doctrine adopted in the interpretation of the laws affecting this subsequent case made by Justice Tribunal at any level. Now, Kingdom Filipinas Hacienda, the highest tribunal Supreme Court, presently exercises jurisdiction. So, kay walay jurisdiction, wala kay gobyerno. O bisag military ka, ahay imong jurisdiction, makadapit. Pangitaan gyapon kang kamong Amerikano man mo, di man ninyo ni jurisdiction, mo na pangitaan mog dokumento. Naami dokumento, naami diri sa EDCA. Pwede na na. Og ako nang dawaton. Ni adayon. Now, Kingdom Filipinas Hacienda, highest tribunal Supreme Court, presently exercise jurisdiction under the rules of court. Section 80 of EPRA 8371, Rule 6, Cultural Integrity, Section 1. The Constitution and Legal Framework. Section 5, Section 7, Section 8 recognizes the customary law and practice governing civil relations. Section 10, 14, and Section 16, whereby the Supreme Court of the Republic work in relation with the tribunal jurisdiction, quasi-judicial, being the subordinate of the sovereignty. So meaning a Supreme Court is subordinate to the tribunal jurisdiction, quasi-judicial. Especially on Rule 9, jurisdiction and procedure for enforcement of the rights invoked. Section 1, primacy of customary law. Section 2, A and G, and Section 6 thereof. The last paragraph of page 3. Now, it's 4:22. We'll try to finish this at 5 o'clock. Then we will continue this by tomorrow at the same time. 2 o'clock tomorrow. If in case, ako lang ni siyang, tiwason lang nako ning niang 5:3. Importante kayo mga kapatid, nga ako ning basahon sa inyo, kining niang atong pronouncement, ang atong promulgation, kay aron matinawan ang katawhan diri sa dakbayan sa Iligan, ang tibuok national Philippine federalism and the rest of the world. Ato ning ipaabot ngadto with our dedicated sovereign patriots who are listening, who are articulating these documents, what we present to them, so that they too can present this to their loved ones and to their comrades and compatriots. Then let me read it. In the current report of AP Washington, at the Yahoo Alert, I would like to add this important issue dated November 4th, 2013, Monday at 12:05 a.m. PST, entitled Legislative Prayer Gets Supreme Court Review. The Supreme Court will ask for God's protection before every public session, will settle a dispute over prayer in the halls of government. Page 4, paragraph 1. In addition, under the virtue of the Rule 13, Final Provision Section 1 and Section 2 of the Separability Clause, the undersigned revoke the rights of the agency to administer NCIP
So meaning to say, in the page 4, paragraph 1, diri pa lang, ato nang gi-revoke, wala na in CIP. Wala na po DILG agency. Wala na. Kay nga naman, magsugod man ang gobyerno sa barangay. Ang mga kabaranggayan, Sunal Barangay, diri sa ako ang una, then I will extend it to a Sonal Barangay. Another state dyan. Iyon na mga yun, diha magsugod ang gobyerno sa ubos, sa katawhan, dili sa taas. Kay ug wala ang katawhan, walay taas. Kinanglan ang silong atong ligunon, maunang community rights. Ang inyo na pong katungod atong ligunon. Kay sa una, puro lang na sa mga hari, walay para sa mga katawhan. Ato ng usbon. So akong giingon, the separability clause, the undersigned revoke the rights of the agency to administer the NCIP, the commissioned agency. Importantly, on Section 3 of the repealing and amending clause, to ensure that the provision of this act are properly implemented through the Supreme Court as part of the above's royal request. Since the commissioned agency, the NCIP, had caused full part of the conspiracy to disenfranchise the constitutional rights of the true owner and mismanaged by wrongful mode of application and interpretation of the law. To be discussed and will present substance to this statement on account of complaints submitted to the Ombudsman. Yun ang sinabi ko dito sa letter nito sa Chief Justice. Kung kailangan man na yung facts and figures sa statement dito sa sinabi ko, isubmit ko yan. Nasubmit ko yan sa Ombudsman. Now, paragraph 2, 1C. Page 523 of the order of the writ of the third alias, which all agencies, particularly directed to the province of Region 10, grabe of Region 10, the Iligan City Chief Director and City Councilor, Iligan RTC, Iligan Prosecutor's Office, Register of Deeds, DENR, DAR, ODHA, and NBI, quote impartial. Grabe no, nakasulat gud ay mo kamong taga-Iligan ba? Nakasulat gud mo sa decision sa court. Kay kini manggong Iligan, gamhanan kay ni ang Iligan Cadastre 292 mao ni nag-abli sa ginto sa Central Bank of the Philippines. Mauna ang Iligan Cadastre 292 nahimo ni siyang Charter City 1950 kay mao ni giablihan gigamit pag-abli sa Bangko Sentral. So atong padayon unsay giingon? That on the context, it had been granted accordingly, affirming said OCT 01-4 was valid from probative nature of land title of ownership prescribed by the Land Registration Act 496, particularly over the land in question. The Quibega Hacienda, which long become final upon such decree of confirmation and registration that had been entered, yet it binds the land and quite any title thereto, subject to Section 39 of Land Registration, that it should be conclusive upon and against all persons, including the government authorities, and to all the agencies thereof, whether it is mentioned by name in the notice or citation
or included in the general description to all whom it may concern. Because action of registration, like that of cadastral hearing, under the Republic Act 2259, where the same land had undergone, is an action in rem. Yet, accordingly, it is a notice to all the world. Yan yun mga kapatid. Dito na muna tayo. Itigil muna natin to. Magpatuloy tayo dito. I-articulate natin itong ating pinagsabi dahil next week, tayo na ang gobyerno. Next week, pwede na tayo, mamigay na ako ng bigas ninyo. Next week, marami ng trabaho available sa inyo, mga dakbayan sa Iligan. Yan ang totoo. Kasi tayo na ang gobyerno. Pero huwag nyo akong i-disrespect ha. Kasi iba kayong mga tao minsan eh. Kasi kayo, kukumbidahin ko na kayo, meron na tayong party, kainan na, kayong mga walang ginawa, kayo pang unang nakatangka sa misa. Huwag ganun ha, huwag kayong magpabastos. Kailangan, magpa-register din muna kayo na tutulong naman kayo. Magtrabaho muna tayo. Trabaho muna bago pera. Gusto nyo pera na, wala pang trabaho. Kakaya yun ano? Ngayon, panahon na. Trabaho muna bago pera. Pero huwag kayong mag-alala dahil yung magbigay ng bigas, parang gawin na nating Pasko. Maagang Pasko ngayon. O, yan. Pwede na yan. Joy to the world na tayo. O, because the Lord has come. So, iyan ngayon ang gusto kong iparating sa inyo mga kapatid para tayo ay maging maligaya na. Ipagpatuloy natin ang ating programa ngayon. Importante ito na ato nang nahisgutan nga mobarog na gyud ay ang gobyerno sa Ginoo. Nga pinaagi nganhi kanako og kaninyo nga kita makabarog. Og aniya si Imelda Navarro, evangelista, niingon siya, I'm watching po Queen Salvacion. Abi nimo kini si Imelda evangelista nagkauban sad mi, I'm watching here Majesty. Naging kasama ko siya sa Manila nung I was in Manila. Mga kasama ko rin sila ngayon nandito din. Nandito din si Francis Sagon. Ano sabi niya? Good afternoon po Her Majesty Queen Salvacion Legaspi, Espiritu Santo, the Regent Queen, the Motherland. Greetings to our SRP King Hans Salvador Legaspi. Maraming salamat sa iyo, Sir Francis Sagon. At ito naman si Fanny naman. Ano naman si Sheriff Fanny? Corporate de facto Banana Republic of the Philippines is stopped, barred forever, and finally expands. Kaya random na ang pagkawala ng pera. Ang LTO hindi na rin maka-issue ng legal driver's license because it has no authority to use the land. Tama po kayo, Sir Fanny. Talagang wala. Kaya nga ngayon, alam mo ngayon ang ginawa nila? Ang ilang LTO, papel na lang. Mutuo mo, ang kwarta nilang bilyon-bilyon, ang ilang i-issue nga LTO license o ang inyong kwan, papel na lang. Mutuo mo walay card. Ako gani nga pobre gani ning inyong gobyerno diri, pero makita ninyo gwapa kayo ang atong ID no. Gwapa kayo. Naa gani tay plastic, sila ka wala bilyon-bilyon naa sa ila, mga kawatan maguni sila god. Ikaw unya maruhom sar, Michael, magpadala unya ko nimo og notisa, magkita unya ta kay nganuman na ako'y kaso nga akong gipaabot nimo, ako nang nahusgahan ko naman ka na. Kaya
Michael, magkita ra ta one of these days. Patawag ta ka, isumon ta ka to appear in my court. Now, niapod di ay si Major Ronnie Cadilina, niingon siya, Amen, Majesty. Amen. Talaga, bawion na to ng ila kamong mga taga LTO, kanang mga motorista nga inyong gipanguhaan og motor diri sa Iligan. Mga hawod yung kaayo mo. Dili na pwede ang inyong gihimo. Violation na sa konstitusyon. Violation na sa civil and human rights sa mga tao. Mga kapatid, kaya gabi yung kayo mo, dako kayo magsala sa konstitusyon ba? Kaya ato na siyang hinay-hinayon og hubit. We are here to create a friendly, fundamental foundation of a sovereign government. Mga tagtagbugas, atong ipabarog ang rule of law and the rule of court. Peacefully, amicably. Ayaw lang yun mo pagpanginsulto. Ayaw lang yun ninyo hasula ang akong mga tao. Kay inyo gaying hasulon ang akong mga tao. Ang inyong kontra ang Ginoo og ako. So duhay inyong kontra. Ang Ginoo og ako ang inyong kontra kung ang akong mga tao nga sinugo sa Ginoo ug naa pagyud ko that is supported with a mission order, ayaw gyud na ninyo hilabti kay inyo nang hilabtan ang Ginoo ang inyong kontra. Kay kamo wala ra bagyud mo'y gipakita, maipakita kung kinsay nagdeputize ninyo nga asa nga jurisdiction. Kinahanglan naagyud mo'y jurisdiction nga ikapakita to make you legal. And the jurisdiction has to come from private property rights, original territorial jurisdiction. Republic Act 4136 sa LTO. And you don't have that because the original jurisdiction from LTO na supersede ang LTO ug ang mobarog ang Ministry on Information on Land and Transportation Office. Ministerial na, wala na charter LTO. Kamo ba, mga bugo, gyud mo kaayo, no? Gusto mo inog bright, nagpahari-hari mo, nga wala mo'y corona. Kinsa kay tungod daghan mo. Kaya niyo pakaulawan ang mga tao. Ayaw mo pagsultian na kay kamo no wa biya mo namo pakaulawi. Nganong apilon pa ko ninyo nga ako nang scam? Kinsa may akong gi-scam? Kinsa man kunoy akong gilingla? Naaman ko'y plaka. Naaman ko'y ID. Kamo na amoy plaka. Ang inyong plaka black and white. Unya no, QR pa. Unya dili na magamit kay nganuman na naman ang Sovereign Republic of the Philippines. What's wrong with a sovereign state versus QR ID? Iyan ang problema, mga kapatid. Kaya kailangan ato na siyang pulong-pulungan. I think no later no mag-andam na pug ka Captain Fernando Siran mag-andam na sad ka kay basig na apog kay imong mga parting words, basig na apog kay parting words Commander Siran sa imong mga tao unya. I would like to have you prepared your ang imong kuan, just raise up your hand kung ready na ka kay ako nang ihatod kanimo ang i-open na pud sa imo ang imong terms if you're ready. Okay. Commander Fernando Siran, please take it away and say your parting words. Yes, Her Majesty, thank you very much and giving me again this moment to speak. And in behalf of my comrades, I am here to give my thoughts and deeds
with sovereignty. Uh, all of these we're doing not only for us, but for all Filipinos. And now we are doing our task with our hearts and being a Filipino citizen and a soldier of the country and motherland. We are here to serve and protect and seeking our sovereignty. And now here, on behalf of Her Majesty Queen Salvacion, Legaspi, thank you that you are now here to stand for the truth and give an inspiration to our motherland. Again, we Filipino, we will do our best to serve God and our countrymen. Lahat tayo, anak ng Diyos, pare-parehas po tayong mahal ng Panginoon. So, tayo'y magtutulungan at pairalin natin ang ika nga fairness, pagmamahalan ng buong bansa at ng buong mundo. Huwag tayong pasisilaw sa mga material na bagay, bagkus ito'y ating mga gagamitin para sa ikasisiya sa mata at harap ng ating poong may kapal. At makita niya na tayo ay nagtutulungan, nagmamahalan para sa inang bayan at kapayapaan sa buong mundo. Hindi natin pairalin yung kapangyarihan na hindi nanggagaling sa Panginoon. Lahat tayo, kumbaga, we are nothing in front of God. Wala tayong may pagmalaki sa Kanya, sa harap ng Panginoon. At ganun din, wala rin tayong may pagmalaki sa harap ng kapwa natin. Bagkus, ibigay natin ang ating puso at kaluluwa para sa kapayapaan ng buong bansa at buong mundo. Maraming salamat. Okay, thank you very much, Her Majesty. Maraming salamat, Commander Fernando Siran. I know it's not easy. Bigla lang kitang pinasalita where actually you are not prepared and even it's in the air. Mahirap magsalita kung sa hangin na dahil basta mahirap lang talaga. Kaya ako naintindihan ko at tayong mga nakikinig sa ating mga bear with us because we do our very best to express, to tell you what we need to deliver to you is a message from God, this is not a speech, but this is the message that we deliver to you from God, the maxim law, the universal law. Ito ngayon hindi madali na basta na lang namin ito gagawin na hindi kami nakaprotokol doon sa Diyos, sa Creator, our God Almighty. Kaya yan ang katotohanan. At atin din pagbigyan uli si
Baidi kay Mukuro, baka meron din siyang kanyang parting words din. At take your time, Baidi kay, we have still 15 minutes to share our moments. At alam mo naman, mahirap kasi ako eh. Pag ako na nagsalita, minsan ang hirap ng agawin ninyo ang microphone, ano? Pero kung sa kantahan, mag-antay na lang ako, inyo na lang yung microphone dahil akin na lang, ako na lang ang magsalita, hindi ako pwede kumanta. Kaya sa inyo yan. Pero pag dito naman sa mensahe, ako naman, akin naman yung microphone. But right now, Baidikay, I would like to have you the opportunity to probably take your time to share your moments sa iyong gustong mga mensahe, part din sa iyong closing remarks, and thanks to you, and take it away, Baidikay. Okay, thank you so much, the Majesty. So, as we are about to part, so lisod gid kaayo ning mag-speech ta or mag-message the Majesty, labi nagdili gid ta ani ingon nga maayo gid mo istorya kay ako di gid ko maayo mo istorya. So, kanang niya ako brief and precise. So, ako kamong giimbitahan sa kanunay pagsunod ug pagpaminaw sa among programa. So, alang sa inyong kasayuran man usab ug alang gyud sa inyong kaluwasan. So, embrace sovereignty, defend the motherland. Good afternoon and thank you, the Majesty. Og salamat sa ato ang mga listeners, ingon man sa atong mga viewers. And back to you, the Majesty. Okay, thank you very much. One time, Major Ronnie Cadilina, perhaps prepare yourself, no? Because by 2 o'clock, maganda yung 2 o'clock, mag-umpisa ang ating programa ng 2 o'clock dahil we have finished breakfast, we have finished lunch. So ngayon, at dinner na lang, patulog na tayo, at least kasama na ito, parang prayers na rin natin, Major Ronnie Cadilina of Osamis City. At ang sabi niya, mga lapastangan kaayo ang mga pulis og LTO sa Iligan, Her Majesty. Kay dili mo basa og mudawat sa mga dokumento nga ipadala kanila. Napatupad og balaod nga wala makasabot sa balaod. Tinuod yun na. Mao na tungod ni ini Major Ronnie Cadilina, we will send a summon dahil wala lagi sila kasabot. Ato na silang padadaan o writ of execution ang ato ng abogado sa Fontanilla, si Attorney Fontanilla, Manuel Fontanilla na ang mag-execute. Si Attorney Fontanilla is also the lawyer of the BARM. Siya ang lawyer din sa BARM, sa Muslim Mindanao. At kaya yun kaya naintindihan niya yung ating lakad eh. At sabi nga niya, Majesty, from this time on, I will be your legal counsel. Sa inyong Sovereign Republic of the Philippines, I accept and I will be your sheriff. So, iyon na ngayon, Ronnie Cadilina. Kaya ang sabi nga ni Roboy, that he will file a case. Siya daw ay mag-file ng case dito sa LTO sa Iligan dahil nagpalakad ng batas na wala naman sila sulod sa batas at hindi nagbasa ng batas. Pero they claim sila ang mababatas. Kaya iyan ngayon, merong sukdulan ang lahat. Tama ka, Major Ronnie Cadilina. Maraming salamat sa iyo. Then ito naman si Benji Galang Paz. Greetings to you, Sir Benji Galang Paz. We seek the sovereign in the name of the sun and the moon. In the name of the sun and the moon. Siguro ang ibig niya sabihin, in the name of the sun, the moon, and the stars siguro. Kay the sun, the moon, and the stars. Kasama mo na rin ang stars. Kasi iyan ay ang sovereignty. Maraming salamat sa Benji Galang Paz sa inyong mensahe. At least alam namin nandiyan ka. That you had actually, we noticed you. At ito naman si Dexter De La Rosa. Siguro ang sabi niya, go. Okay, maraming salamat. So, mga kapatid, dito tayo ngayon. Kailangan atin tanggapin ang batas.
Kasi batas lang naman eh. Jurisdiction. Kaya bakit ngayon may gera? May gera ngayon ang Spratly. Bakit West Philippine Sea? Bakit ang West Philippine Sea? Bakit iyan ay naging isa sa mga parang nakakos ng ating world problem? Ang sa totoo lang, the Third World War, kung sa Biblia nakasulat talaga ang lahat ng mga nangyayari sa ating mundo ngayon, lahat ay nakatala sa Holy Bible. Nakatala sa Holy Bible ang lahat dahil this is God's people play. We are God's people play. Ito na ngayon ang last journey. Ito na ang last pilgrimage. Nakapilgrim kasi ang ating kaluluwa since time immemorial, mga kapatid, sa Genesis. Noong sa Genesis pa, nung tayo'y tinabuyan na ng Diyos, na ang paraiso, pinalayas niya ang mga tao sa paraiso, lahat, including Adam and Eve. Pinalabas niya sa paraiso dahil sa pagkasala, ang kasalanan nila ang ginto. Nakikipagsunduan sila sa ahas. Na iyan ngayon ang ahas. Iyan ngayon ang, alam mo kung sino talagang pinakaahas dito sa Pilipinas? Yan si Gloria Arroyo. Tapos katandim niya si Lisa Aranita. Yung dalawa, naging dalawa ang ahas. Kung sabihin mo rin yan, yung dalawang sungay. Ang dalawang sungay dyan, iyan si Aranita at si Gloria Arroyo. Yung puro mga unano, sigurado yan, puro mga unano, mga midget eh. Small but terrible, pero ang pagka-terrible nila, ang ilahang espiritu sa yawa. So they sold their soul to the demons. Ang lupa sa West Philippine Sea, sila ang nagbinta niyan. Bakit yun si General Reyes? Bakit yun nag-suicide? Dahil yan sa corrupt practice ni GMA. Ngayon na naman, nagkagulo sila ngayon sa Malacanang. Nagkagulo sila sa Malacanang, alam mo, dahil yan sa MDT, Mutual Defense Treaty. Na yung Mutual Defense Treaty, nandyan ang EDCA, kailangan ang the rest of the nation, lahat ng mga buong mundo, nakahandang tumulong sa Pilipinas na walang makapaggera sa Pilipinas. Violation yan na ang Pilipinas ay gagawin nilang yung gera, yung parang mag-ano tayo sa gera, pero pag hindi yan pinigil ni Bongbong Marcos, ang Manila, meron na nakation na ang murag na ay rocket nga time bomb sa Luzon. So, moingon lang putag na bigwan. Kaya ang bigwan, ang Luzon, matamaan din sa bigwan. Kaya yung fault dyan, may fault line dyan, ang number 1 malunog dyan, Manila, Marikina, at saka yung Makati. Yan, 3Ms na yan. Lulubog yan. Bakit? Paano? Nag-treasure hunt sila. Yung ginawa nila sa Japan na meron silang gagawa daw sila ng tunnel. Hindi naman talaga tunnel. Naging tunnel na lang, pero ang totoo, kukunin nila ang yaman nasa ilalim sa lupa, yung 400,000 metric tons of gold, at iyang mga deposits dyan, gusto nilang nakawin. Hindi nyo manakaw yan. Guguho na lang ang mundo nyo. Mabuti pa, tumigil na kayo. Dahil dyan, ang Japan tuloy. Alam nyo bang nangyari sa Japan? They're under curse too. Bakit? Nandun, nakita nyo ba yung
yung tubig sa doon na naman sa bundok nanggaling ang tubig. Baha, grabe. Noon sa dagat, tsunami. Doon naman sa bundok, ang tubig nagtsunami. Meron pa yung hail. Ang lalaki ng mga hailstone. As big as golf ball. Doon naman sa Texas, parang ang laki, parang itlog ng ostrich, kalaki. Kaya grabe ang nangyari ngayon sa mundo, mga kapatid. Kaya it's really time to go back to God. Itong Iligan City, Cadastre 292, ito yun ang teritoryo, ang paraiso na nawala. Kaya kailangan itayo na ito. Because God will protect this city. And God will drive away the real demons. Yung mga demonyo na hindi na talaga madala. Hindi din kayo. Ayaw nyo kumuha ng ID. No ID, no entry. Bahala kayo dyan. Kasi batas man yan. Oh, hindi rin kayo matanggap sa Pilipinas, sa federal, kung wala din kayong ID. So saan kayo kukuha ng ID? National ID federal, demonic government, or dito kayo sa government ng Diyos na magpa-process kayo. You need to be processed. You need to turn yourself back to God. Know God. Know God's law. Yun lang ang batas. Sundin ang batas. Sunod lang ng sunod. Kaya sabi nga ni Willie, sabi ni Commander, alam mo, meron akong bagong natutunan sa aking comrades. Sabi niya, alam mo, Commander, is na lang tayo. Sabi naman ni Commander, ano kaya yung is? Sabi, okay, can you help me? What is is? Akala niya, mag-apply kami ng Social Security yata nito. Akala niya kung ano. Sabi niya, okay, Comrade Willie, Officer Willie, anong ibig sabihin ng is? Sabi niya, sunod lang, sunod. Yun lang. Sabi niya, natuto din ako, Majesty, may baro akong bagong natuto, is. Sunod lang tayo ng sunod. Yun lang. O di. Pag sunod ka ng sunod, hindi ka nawawala, no? Hindi ka naliligaw. Kaya natatawa ko, kaya tama-tama nga naman. Kaya mga kapatid, murahang we have to park our line, our studio. I have to close it down. Kaya nga no, para bukas na naman, baka maubusan ako ng istorya para bukas, no. So, at saka ayoko yung time na limit, kunti na lang. Gusto ko na lang magpapasalamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong pakinig sa aming programang ito. Dahil itong programang ito, alang ito para sa inyong kalayaan, sa inyong kagawasan, maupod ni ang magdala sa inyo sa kahayag ug sa prosperity. Mausad ni ang station nga makasave sa inyo spiritually under God na kayo ay kasi ang simbahan kasi wala diyan ang Diyos sa simbahan. At ang Diyos nasa puso lang natin. Kausapin nyo ang Diyos na nandyan sa puso nyo. At kung ano naman itong ating radyo, kung ang puso ninyo nakakonect kayo dito sa ating Soberenya, then sigurado the God of your Creator is directing you to us na tayo at kayo ay makikipagkaisa sa amin. Kaya ang gagawin nyo, kuha lang kayo, meron kaming telepono dito, 225-4719. You can call us here. And also, you also can visit us in our MIC, Ministry on Information and Communication. Kung hihingi kayo ng application at kung paano kayo
makipagkaisa at makakuha ng ID kasi kailangan nyo talagang kumuha ng ID. Kasi darating ang araw, no ID, no entry. Kahit na dito na kayo sa loob ng Iligan, hahanapan pa rin kayo ng ID. So, mas mabuti na yun, kumuha na kayo ng ID habang tinatanggap pa kayo dahil may big one din darating dito nang hindi kayo maisama doon sa mga aalisin who will be destroyed by the elements dahil ang elements ngayon ay naniningil na ang kalikasan na sana na naman kayo ay hindi maisali dyan sa paglilinis sa kalikasan. Kaya maraming salamat Baidikay. 225-4719, yan ang aming landline at ang aking cellphone is 0935-811-4812. KFH Ministry on Information and Communication. Maraming salamat. At maraming salamat, ako'y magpasalamat yugkog dako kaayo sa atong mga kaubanan nganhi si Bai Belen de la Peña o ang ato sang DJ si RJ Raven de la Peña, maraming salamat. O ang ato pong isa ka ku-DJ nato nga si Officer Godfrey Tilangco. Maraming salamat sa inyong support. King Salvador Hans, by Rowena Daligdig, at si Sergeant Raul Minding, who is so dedicated dito sa ating security. Maraming salamat sa iyo, Master Sergeant Raul Minding, at ang lahat. At meron din tayong ating halangdunod sa nato nga bisita ang ating mechanical engineer nga si Dato Rodel Masangkay na from Negros. Nandito din siya sa atin. Dato Rodel Masangkay, maraming salamat, and I know you're working very hard sa atong electric generation. Maraming salamat sa inyo at sa aming tagapagpakinig. Maraming salamat sa among mga listeners diri sa Dakbayan sa Iligan ug sa atong igsoon nga si Dudong Flores. Maraming salamat Dudong Flores. Ug by the way, we are trying to work with atong DJ. Maybe he will be one of our program coordinator, si Phil Cabanyero. We will soon, he will be in our program, and also Fernando Canoe og ang atong mga kaigsunan maghinay-hinay na gyud ta og duyog diri sa atong programa 93.5 FM. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga kung saan man kayo sa sulok ng mundo. We send our greetings and our love to all of you. Magandang gabi, magandang araw at magandang tanghali sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. To God be all the glory. Back to the studio. Thank you.
Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring the Divine Legitimate Government, Kingdom Filipinas, SYUDAD, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa at makakalikasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.